En solo siet minutos, un juez federal intento silencia una congresista negra, acusándola de traición y amenazándola con la cárcel. La sala estaba abarrotada. Las cámaras rodaban. Y el plan era simple, destruirla públicamente. Pero lo que nadie esperaba fue lo que sucedió después. Ella no levantó la voz. No suplicó. Ni siquiera miró al juez. En cambio, con manos firmes, buscó en su desgastado maletín de cuero y sacó una única carta doblada. El papel estaba arrugado, descolorado, rasgado por los bordes, claramente abierto y cerrado demasiadas veces por dedos temblorosos de dolor. La había escrito una madre que enterró su único hijo, después de una misión fallida. Una madre que nunca obtuvo respuestas. Una madre a la que le dijeron que seguir delante mientras los que estaban en el poder ascendían. Dos miembros del jurado lograron. Una sala de tribunal federal se congeló. Y 22,000,000 de estadounidenses observaron en un silencio atónito en la transmisión en vivo como la verdad estaba. Un soldado muerto, un informe enterrado y una foto que podría acabar con carreras. Porque un simple trozo de papel puso de rodillas a uno de los jueces más poderosos de Estados Unidos y obligó a una nación a confrontar las mentiras que se ha estado contando durante décadas. Todo comenzó una tormentosa mañana de martes cuando Jasmine Crockett entró en la sala 3B, sin saber que al final de la hora cambiaría el curso de la historia. Washington, D.C. estaba envuelto en grises mañana. A furor del juzgado federal, grupos de reporteros esperaban un espectáculo. Dentro, la sala 3B se había convertido en la más esperada del país. Pero cuando llegó la congresista Jasmine Crockett, no hubo luces intermitentes en un gran equipo legal. Caminaba sola, su traje azul marino impecable, su postura firme, su paso deliberado. Lavaba un maletín de cuero desgastado, tan discreto como ella. Pero algo en su presencia inquietaba, el silencio que portaba, un silencio que no pidió atención, sino que te desafiaba subestimarla. Entró en una sala llena de gente que esperaba verla. No sabían que dentro de su maletín no estaba su defensa. Estaba la rendición de cuentas de los. El juez Samuel Alito no perdió tiempo. Sin declaraciones iniciales, sin cortillas procesales. Congresista Jasmine Crockett, dijo, su voz cortando la sala. Este tribunal posee información clasificada celada que indica que usted retuvo deliberadamente documentos clasificados relacionados con la operación arriba. Se lo ordena responde bajo juramento o cargo de traición contra el gobierno de los Estados Unidos. La palabra traición reverberó como un canonazo. Las cabezas se giraron, los dedos flotaron sobre los teclados. Traición era una sentencia de muerte política. Y esta no era una sala de tribunal ordinaria, era un escenario. Pero Jasmine no se quebró, no se inmutó. Simplemente alisó la manga de su chaqueta y permaneció de pie con la misma tranquila resolución. Si el juez Alito pensaba que la tenía correlada, no había miedo de cerca. Jasmine Crockett no era una mujer que caía en trampa. Caminaba hacia las tormentas y dejaba que se rompieran a su alrededor. Detrás de ella, la galería bulia. Reporteros cínicos acerban predicciones. Senadores estoicos observaban con ojos aguzados. Y en la última fila, el expresidente Harry Fielding sonreía con suficiencia. Una risita suave rompió la tensión. Se acabó, susurró alguien. Otra voz, sarcástica, miró la súplica. La risa fue baja, deliberada, coordinada. Pero Jasmine no se dio la vuelta. Su silencio no era sumisión, era cálculo. Cada insulto era recibido con la misma quietud. Estaba superada en número, pero no en estrategia. Lo que confundir en con fragilidad era una advertencia. Entonces llegó el momento que resonaría. Jasmine enderezó la espalda, su mano descansando suavemente sobre la mesa, sus ojos finalmente encontrándose con los de Alito con una claridad que cortaba más profundo que cualquier argumento legal. Su voz, tranquila, flotó, está seguro de que esto. 6 palabras,
todos de tuvo, las sonrisas a desvanecer, las risas murieren. Incluso el juez Alito Papadeo. Algo había cambiado. Jasmine Crockett no se estaba defendiendo, les estaba advirtiendo. Y por primera vez, la sala no se sintió como una trampa. Se sintió como una cuenta atrás. Luego añadió, porque una vez que en peace, nada en es país volverá a ser igual. La galería se inclinó. El silencio se profundizó. Jasmine abrió su maletín. El suave clic metálico resonó. Nadie pato la meada. Esperaban documentos legales, pero en lugar de eso, sacó una única carta doblada, emerlenta por el tiempo, doblada suavemente por el dólar. Las estuvo con delicadeza. Las esquinas estaban dobladas, una cosa rota. La tinta, de veda, manchada por lágrimas o tiempo. Esto no era título judicial. Era la verdad desnuda. Cuando la desdobló, hubo una quietud tan completa que parecía que el edificio contenía la respiración. Su voz fue suave, reverent. Las palabras no eran suyas. Pertenecían a Lena Wallace, madre de un soldado caído. No se quien leer esto alguna vez. Comenzó Jasmine a leer. Solo se que algo estimado. Lo supe en el momento en que aparecieron con banderas dobladas y silencio. Lo supe cuando las historias no coincidían. Cuando la línea de tiempo se deslizaba. Cuando nadie me miraba los ojos. Lo supe cuando no me dejaron ver su rostro. Jasmine leo lentamente, dejando que el dolor colgara entre cada frase. Tenía 19 años, apenas un adulto. Iba volver a casa y montar un negocio. Dijo que me iba sorprenda. Pero ante un actor que no me permitieron abrir. Y luego me enteré a mí misma. La sala y no era una cámara legal, era un funeral. La gente empezó a quebrarse. Un miembro del jurado se pellizcó el puente de la nariz, su pecho subiendo más rápido. Otro se secó la mejilla. Una camarógrafa bajó su lente. Incluso el alguacil, impasible hasta entonces, apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Esto era la verdad recordada y en voz alta. De repente, Jasmine Crockett no era una acusada, era un recipiente. Y Lena Wallace, a través de ella, había regresado. Hijo era más que un informe, más que una bandera doblada. Jasmine bajó la carta suavemente. Su mirada recorrió la sala. Esta carta no es solo sobre el dolor de una madre, dijo, su voz firme. Es sobre lo que sucede cuando un sistema cambia la verdad por conveniencia. Cuando el nombre de un soldado se convierte en una responsabilidad. Cuando el silencio se vio más fácil que la justicia. La sala tembló, no por el volumen, sino por el significado. Jasmine no solo se defendía a sí misma, estaba poniendo a todo un sistema en juicio. No se sentó. Su mano volvió al maletín, sacando una capita delgada con una tira roja. Dijo sosteniéndola, es el informe desclasificado posterior a la acción de la operación arriba. Un módulo de reconocimiento recorrió la multitud. El nombre había aparecido brevemente en las noticias, rápidamente enterrado. Una misión fallida, unas pocas vidas perdidas. Pero el tono de Jasmine dejó claro que lo que sabía no era nada. Estuvo celado durante más de un año, continuó hasta la semana pasada. Abrió la capita. Líneas normalmente achadas habían sido restauradas. Nombres, fechas, horas. Un documento que sangraba intención. La misión no solo salió mal, dijo Jasmine. Fue una trampa. Una maniobra política y financiera disfrazada de estrategia. Y el soldado Elijah Wallace pagó por ello con su vida. Comenzó a leer entradas específicas, líneas antes redactadas, ahora visibles y condenatorias. Solicita de reconocimiento adicional denegada. Equipo de extracción secundaria retirado 18 horas antes. Inteligencia dirigida por contratistas resultó en identificación errónea fatal. Había nombres adjuntos a estas decisiones, altos funcionarios. Entre líneas, negligencia, quizzes conspiración.
Estas no fueron errors. Dijo Jasmine pasando otra pagina. Fueron elections. Calculadas. Deliberadas. Del tipo que se entierran para que nadie tenga que asuma la culpa. Pero alguien sin pega. Dejo que hizo flotara. El ejército dijo que fue una pérdida trágica, pero el informe dice que fue una muerte evitable, autorizada bajo forças premises y encubierta para proteger la renovación de un contrato de defensa. Fue entonces cuando comenzaron los primeros murmullos, no de chisme, sino de comprensión. Meadas atenitas, vagenza en los ojos. Entonces Jasmine sacó el último elemento. Una foto, granulada pero inconfundible. La sostuvo y la giró lentamente. En la superficie brillante, el juez Samuel Alito, sentado en un restaurante de Georgetown, sonriendo frente a un hombre con traje azul marino. Tomada he solo ocho meses, dijo Jasmine, su tono helado. El juez Alito, visto aquí cenando con Miles Kendricks, el CEO de Stratus Core Systems, el mismo contratista nombrado en todo ese informe. No había forma de negar la imagen. Stratus Core Systems había ganado millones con contratos vinculados a Ash River, la misma compañía que proporcionó la inteligencia errónea, la misma que presionó para expandir la participación, la misma que, según la última página del informe, solicitó redacciones antes de que el archivo fuera archivado. Jasmine colocó la foto sobre la mesa. No miró al juez. El mensaje era claro. Esto no era incompetencia, era complicidad. Por primera vez, el juez Alito mostró incomodidad visible. Su mano se apretó en el borde de su estrado. Sus labios se separaron como para hablar, pero no salieron palabras. Sus ojos, antes fijos en Jasmine con certeza de fiscal, papadearon hacia la foto y rápidamente se apartaron. Un hombre que había perdido su carrera elevando sobre los demás, de repente parecía pequeño. Se ajustó en su asiento. La galería lo notó. El jurado lo notó. Estados Unidos lo notó. La pregunta y no era, Jasmine violó la ley. La pregunta se había convertido en, ¿quién más sabía? Y Jasmine no había levantado la voz en una sola vez. La sala aún no se había recuperado del shock de la foto cuando las puertas dobles crujeron de nuevo. Apareció una figura pequeña, frágil, lenta, pero imponente en su cama, Elena Wallace. Caminaba sola, Sebastián golpeando rítmicamente el mamo. Se movía con cuidado, deliberadamente. Vestía un simple abrigo de carbón, su cabello plateado recogido. Jasmine se giró, su compostura se resquebrajó ligeramente, sus ojos se suavizaron. La multitud se apartó mientras Elena avanzaba por el pasillo. Rechazó la ayuda del alguacil. Luego al estrado de los testigos, ajustó el micrófono, sus manos temblaban, no por miedo, sino por el peso que levaba. Comenzó a hablar, su voz suave, cobrada por la edad, pero fuerte. Mi nombre es Elena Wallace. Mi nieto era Elijah Wallace. Mi hija era Elena. Hizo una pausa. Enterró a su hija con una bandera doblada en silencio. Luego se enterró a sí misma poco después. El dolor no te mata de golpe. Te desgasta y un recuerdo a la vez hasta que no cuida nada. La sala se volvió sagrada. Con dedos temblorosos, Elena sacó una foto de su abrigo. La sostuvo. Mostraba Elijah, apenas 19, sonriendo, con su uniforme del ejército, apoyado en un cochvillo. Le dijo a ella, Cicero Eleanor, que iba volver a sorprenderla, abra un pequeño tolo mecánico, mostró que no había creado un fracado. No pudo decir mucho más. La imagen lo deja todo. Un niño con un sueño. Una madre orgullosa. Un futuro robado por el silencio. Y entonces sucedió. Un miembro del jurado de mediana edad soltó un celoso suave involuntario. Real. Otro jurado cerró los ojos con fuerza, los hombros temblando. Alguien en la galería loro en silencio. Esto no era un juicio, era una nación mirándose a sí misma.
Eleanor Wallace les había recordado, la verdad no es un alma, es un espejo. El juez llamó al siguiente testigo, su voz tensa. Entró la teniente Susan Molieri. Su uniforme impeccable, pero sus ojos rojos, cansados, atormentados. Se movía como alguien que había guardado un secreto demasiado tiempo. Se sentó, sus manos temblando visiblemente. Estaba de servicio la noche en que trajeron al soldado de primera clase Elijah Wallace. Su voz aitna se oía. Fue la primera en verlo. La sala se congeló. Numbers dijeron que no hiciéramos preguntas, que era clasificado. Pero cuando lo trajeron, se detuvo tragando saliva. Todavía respiraba. La frase cortó la sala. Recuerdo que su pecho se movía apenas. Se observa algo. Sonaba como si estuviera diciendo mamá una y otra vez, como una oración. Alguien en la galería jugó un grito. Quería ayuda, lo juro. Pero, entonces un oficial superior entró y numbers dijo que desalojáramos la sala. Dijo que si presentábamos algo, tenía que pasar por canales internos. Jasmine sabía lo que venía, pero escuchalo en voz alta reabrió la oída. Seguí órdenes, dijo Susan, su voz quebrantos. Lo dejé morir solo porque tenía miedo de desobedecer el protocolo. Y vivido con eso todos los días desde entonces. Silencio. Confusion. Sanitizamos el informe. En siquiera anotamos la hora exacta de la muerte. Lo firm sabiendo que no estaba bien. La obediencia institucional. Vestida de patriotismo. De repente parecía cobardia. Susan secó sus ojos. Se volvió hacia Jasmine y Cicero. Lo siento. Jasmine asintió. A veces, de ser la verdad, ansiedad, es el primer acto real de coraje. Todas las miradas se volvieron hacia el juez Alito. Por primera vez, no la sostuvo. Miró al frente, con la mandíbula apretada. Pero sus manos temblaban ligeramente. Jasmine dio un paso delante de nuevo. Sostenía una pequeña grabadora digital. Dude se reproduce esto, dijo. Pero después lo que hemos oído, creo que el país mereceba. Priono play. Estática, luego una voz masculina, tranquila, fría, practicada. Si la madre presiona demasiado, publicaremos una declaración sugiriendo que su hijo violó el protocolo. Hizo matar la historia antes de que empiece. Una voz de mujer respondió débilmente, pero si se filtra. Entonces filtramos algo peor. Encuentra algo sobre el chico. Nadie investiga soldados muertos y creen que Micho la peta. La sala no se movió. Jadios audibles. Un reportero Cicero. Oh, Dios mío. Esto no era sobre Jasmine. Era sobre un sistema diseñado para enterrar sus fracasos. El juez Alito se puso de pie bruscamente. Esa grabación, comenzó, no está autorizada. Nadie escuchó. El protocolo de pruebas, inadmisible. Silencio desafiante. Jasmine volvió a play. La voz repitió. Nadie investiga soldados muertos y creen que Micho la peta. Alito se sentó de golpe. No se trataba de leyes, sino de decencia. El juez, los contratistas, los oficiales, nunca fue solo una persona. Fueron todos los. Ahora, todos en esa sala lo estaban comprendiendo. No era el juicio de Jasmine. Era el de los. Jasmine, ella no había levantado la voz en una sola vez. Cuando la grabación se detuvo, Jasmine se acercó a la pared, donde había una vieja silla de madera, desgastada, rayada. La levantó suavemente y la colocó en el espacio entre el jurado y el estrado de los testigos, mirando al banco del juez. Veía. Esta es la silla de cocina de Elijah Wallace. Dijo, su voz casi reverente. Su abuela me la dio. Dijo que el solía sentarse en ella todas las tardes, que siempre elegía esta silla por cogiba un poco y la hecharea. Silencio. Me dijo que la trajera aquí si alguna vez tenía la oportunidad.
Dijo q el sistema nunca le dio Elijah un asiento y en la mesa, pero q quizzes a horror, alguien la moraria y recordaria lo q quit Aaron. La silla simple, con una peta esalada, un nombre apnas visible tola du debajo, Elijah W. No era una prueba, era ausencia hacha tangible. Un recordatorio de lo que nunca debería haberse olvidado. El silencio que seguió fue casi insoportable. Incluso el juez Alito tenía los ojos fijos y en la silla. Por primera vez, no estaba enojado. Tenía miedo. Miedo de lo que significaba juzgar mientras es asiento permanece vacío. No podía hablar. Y la silla, silenciosa, inmóvil, desvolvimiento que él nunca podría. Mientras el silencio se sentaba, otro sonido comenzó a elevarse, pasos pequeños, cuidadosos. Un niño, no más de 8 años, emergió de la última fila. Caminaba lento, nervioso, pero con propósito. Y en sus manos pequeñas, algo plateado y redondo. Nadie lo detuvo. Se acercó a Jasmine. Ella se arrodilló instantáneamente. Caleb Cicero, esto era de mi hermano. Él también murió. Abrió las palmas, revelando una medalla militar rayada, la cinta deslacada. Soy de Sam, dijo Caleb suavemente. Quizá algo le paba, alguien diría la verdad, pero nadie lo hizo. Hasta ahora. Las cámaras capturaron el momento en que el rostro de Jasmine se quebró. Las lágrimas cayeron. Tomó la medalla con manos temblorosas. Esto no era evidencia, era herencia. Do la padu de hermano a hermano, luego a ella. La armadura emocional de la sala se dirigió. Un miembro del jurado puso una mano sobre su corazón. Un periodista dejó caer su cámara. Jasmine se puso de pie, con Caleb a su lado, sosteniendo la medalla y en su mano abierta, lo suficientemente alta para que todos la vieran. Esto no era una historia, era una rendición de cuentas. El juez Samuel Alito siempre había pedido intecable. Pero hoy, el estrado se sentía pequeño, la toga pesada. Estaba solo, rodeado de un juicio interno. Sus labios se separaron, su voz se quebró. Pens que podría vivir con él, dijo suavemente, una confusión sin sacerdote. Mi dije que era el procedimiento, que la misión importaba más. Pero me equivoco. Sus manos temblaban. Su espalda, antes recta, comenzó en curvas. Su carrera terminó, no con una explosión, sino con una admisión demasiado pesada. Se quedó sentado, rodeado por la verdad que intentó entera. Más tarde esa tarde, firmó su renuncia. 2 líneas mecanografiadas. Sin excusas. Entregó la carta, se quitó la toga, la dobló y la dejó sobre el escritorio. No era intecable, era solo tela. No hubo ceremonia televisada. Solo una brisa fresca en el cementerio nacional de Arlington, una pequeña multitud alrededor de un nuevo muro de granito negro. No era un monumento al poder, sino a los perdidos, redactados, olvidados. Nombres ahora grabados en piedra, permanentes, visibles. Notas escritas a mano, fotos de rostros jóvenes, flores. El dibujo de un niño, soldados con halos y 3 palabras, ahora recordemos. Familias encontrando finalmente los nombres que les dijeron que no existían. Jasmine legó sola. Camino lentamente, su mano rozando el granito. Encontró su nombre, Elijah Wallace. Sus dedos se detuvieron sobre el grabadú. Cerró los ojos, respiró hondo. No loro, pero algo se suavizó en su expresión. Sacó una última carta de su chaqueta, escrita en elegant cursiva. Trajiste mi nieto a casa, a es país, y ahora nunca lo olvidaron. Gracias, Elena Wallace. La dobló y la gado junto a su corazón. No todos los finales son ruidosos. Algunos solo susurran. Ahora recordemos. El juicio terminó. Los titulares se desvanecieron. Pero en la cocina de Jasmine, la vida reclamaba su ritmo. Harina en el mostrador, un bol de mezcla. Avery, su hija de 8 años,
descalza, con un delantal demasiado grande, manos pegajosas de masa para galetas. Mermi, dijo tirando de su manga, podemos hornear galetas ahora? Para todos los soldados y en el cielo. Jasmine Papadeo, luego sonrió, una sonrisa real. Se dillo. Vemos necesita mucha masa. Carino, dijo con tenura. Avery sonrió radiante, agarrando la cuchara de mezcla. Entonces empecemos con el lot más grande de todos. Habrá momentos en que el silencio parezca más fácil. Mara hacia otro lado más seguro. De ser la verdad significa estar solo. Pero esta historia nos recuerda que el peso de la verdad nunca es más pesado que el costo de soportarla. Jasmine Crockett no luchó con IRA, sino con claridad. No exigió secreta, hizo imposible no escucha. Why hoja solo, dio voz a los olvidados. La justicia no siempre lega con truenos, avisas a pesi en actos silenciosos. Abrer.